Cardeal Peter Turkson destaca benefício no desafio husi utilizasaun inteligência artificial durante o simpósio nacional Intelije. Conferência Episcopal Timorense realiza atividade Simpósio Nacional IDA, nebe kualia konaba doutrina social uma credanian e amoris política social no economia. Iha evento ne Cardeal Peter Turkson nebe nudar sefi Academia Pontifice Ciência Social nian ia Vaticano, kualia mos konaba inteligência artificial nebe lori oportunidade bot ba desenvolvimento, mai be ia tempo hanesan mos fo ameaça ba dignidade utilizador sira. Cardea destaka savi sira com o benefício de utilização inteligência artificial e educação. Even its application in education. I know now a project in New York City which applies AI. And what does it do? The application of AI makes the teacher understand the specific condition of every student. The slow learners, those who have a visual impairment, any kind of limitation is picked up by the digital technology and therefore tailors the teaching according to their ability. So the application of AI in education helps the poor and the weak students to, receive better education. So that's a positive thing. Mai be Cardeal Peter Turkson mos alerta com o dezafiu no prejuízo sira ba utilização inteligência artificial. But again, AI also creates a lot of prejudice. That is the case with the American police. Because AI already, has data that identify black, citizens against whatever. So when the police meets, somebody in a car or whatever type of thing, there's already a way that things are happening. And the possibility of applying this in the court of law is still very serious. I know judges in the US who are debating this. Can you allow AI to write your sentence or verdict in court, or you yourself will want to write it yourself? And the possibility of having judges using AI to formulate verdict is very serious. Dong Virgilio Cardeal do Carmo da Silva SDB hateten, mensagem ne sai nudar mata dalang importante ba Timor-Leste ho dia soro desafio digital sira. Ohin qualia konaba mundo digital, internet, qualia konaba AI. Nebe agora sai da trend ida. Nedang ang papa quando hakerek niya documento foi infosai ba ita liu konaba humanitas magnifica, manigo humanitas. Nela aus den qualia konaba ang papa las qualia konaba AI. Ang papa qualia konaba ita ema. O insama ema hatene taunian perante buat didane. Atu ita ema label husi vale label husi vale buat tu controla ita. Então ni hacker ini mensagem ne capaz los. Atu fahano ini ma ita hoto nebe ita timor ansira ita sir nebe nação phone buat temos agora tama ita nerai ita mos agora harera daun ho buat direk nema ohin crime o intamos ita nerai hanas kam buat no husi vale ma ita to hare kona buat dirne hoto. Anda buat dirne hoto ohine emahno india agora hot ho AI botot ite bela hal botot todo. Mai be iane bolo ita na fatin tersaran i sempre mos iting haten tau ita ne angkat AI la bela fale controla ita makting se controla tamba AI la maten ita makemat ohin explicação capaz los ne dihan buat ne bolo AI di artificial intelligence. Mas niya la buat di intelligence ne ita mak intelligence buat ne data sira ita tahu hamutuk ne hal buat ne isma buat tirak ne hoto ahin katak ita hoto ne bo rona ne pela ajuda ita hoto. Inteligência artificial mak sistema computador nebe bele simula inteligência emanian pode aprende, analisa dados, no resolve problema. Agustin da Costa, Benminas Menes, GMM.